groups. Okay, so if the two other group CH3 and CH3, so CH3 and CH3 1 comma 2, first and second carbon will be consisting methyl group 1 comma 2 dimethyl benzene, 1 comma 2 dimethyl benzene. So if benzene ring consists 2 CH3 group, then it is called xylene, XYLENE, xylene. That too, ortho position, one CH3 will be in ortho position, that is orthoxylene. One NCH3 first here, and third carbon consists CH3 group, that is called metaxylene. And first one CH3 and another CH3 opposite with each other, we call as paraxylene. 1 comma 4 dimethyl benzene. 2 methyl group is dimethyl benzene. And this one, benzene with the 3 other group, is an important compound, need to remember. So this is benzene ring. Here CH3, first carbon, and third carbon CH3, and in fifth carbon CH3. So numbering from this side or this side, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1 comma 3 comma 5, 1 comma 3 comma 5, 3 methyl group, trimethyl benzene. 1, 3, 5 trimethyl benzene is called mesitylene. It's called mesitylene. Important compound, need to remember. Okay, so this one, isopropyl benzene or cumene. Isopropyl benzene or cumene. 1, 2, 3, carbon number 3. Carbon number 3 is prop. In this, one of hydrogen is replaced by benzene, C6H5. So one hydrogen is removed, this will be propyl. In this propyl, benzene attaches to this, okay? And second carbon, 2 propyl benzene. This we call as isopropyl benzene. Very familiarly, we call as cumene. Isopropyl benzene is called cumene. Okay, next. Aryl group. Aryl is nothing but any other group attaches to benzene. To the benzene, if any group attach, the two words, so the two different namings you need to remember. One is aryl, one is benzyl, another is benzyl. When it is aryl, when it is benzyl, you should be familiar with that. If the benzene group consists any other group, benzene group attaches to any other group, then it is called phenyl. PHENYL, phenyl. Okay, any group attaches to this. Or this also will write as C6H5 dash. This is phenyl. C6H5 dash is called phenyl. Any group attaches to benzene, then it is called phenyl. Are you getting? Yaudodru group of benzene attached adre adu phenyl. So for this one, we'll see an example. Okay, the difference between aryl, benzyl, or phenyl. Benzene ring attaches to some other group, so that is phenyl, right? So for this one, benzene attached to CH2. CH2 is nothing but 2 hydrogen and 1 will be vacant. It can bind to any other group, right? So this is we call as benzyl. Remember, benzyl, C6H5CH2, benzyl group. C6H5 with some other group, C, some other carbon, phenyl. Naming madbekadre very important. Okay, it's an phenyl and this is benzyl. Are you understanding? This one more hydrogen, either one hydrogen kadame adra. Same for the benzene, CH remaining. 2 hydrogen will be left behind. Other 1 hydrogen above there, 2 hydrogen is vacant. E group another attach adre benzyl, BENZAL, benzyl. If will be consist to the carbon and there will be possibility to attach any other group to that carbon. And either the vacant hydrogen remove group attach. Okay, this is we called as benzo, BNZO. So every do important now just be used model. And this also benzyl compound will be using. And this one phenyl and benzyl.
So these two are important. You need to know the difference between them. The difference ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. Phenyl ಅಂದ್ರೆ directly attaches to some other group. ಯಾವುದೋ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೂ ಫಿನೈಲ್. CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೈಲ್. So there is a difference between phenyl and benzyl. We'll see an example. ಈ ಬೆನ್ಝೀನ್ಗೆ CH3 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. Okay, what is the name of this compound? Orthotoyl. Orthotoyl. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇನಿದು ಮಿಥೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಮಿಥೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿಥೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ 1,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. Okay, but C group attach ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ any group attaches to this, okay, we'll be using respective benzene. So we'll see ಅದೇ ತರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. So halo Cl halo, that is chloro. What is that? Chlorobenzene. Chlorobenzene. So similarly, two group attaches to this one chlorine and somewhere in the chlorine. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಥೋ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಕ್ಲೋರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಬಟ್ ಟೂ ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಟೂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆರ್ಥೋ ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್. ಆರ್ಥೋ ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರಿಂಗ್? 1 2 3 4 5 6. ಸೊ 1,2 ಡೈಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್. IUPAC name of this compound. 1,2 dichlorobenzene. If one is chlorine, one is methyl. One is chlorine and another is methyl. Illondu yavado ಒಂದು CH3 ಹಾಕೋಣ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹಾಕೋಣ, ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Okay, so the name of compound is ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ? So this is CH3 group. CH3 group ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟಾಲಿನ್. ಹೌದಾ? This one is ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ? ನಾರ್ಮಲ್ ನೇಮ್ ಮೆಟಾಕ್ಲೋರೋಟಾಲಿನ್. Metachlorotoluene. Metachlorotoluene. So for this one, number madi 1 2 3 4 5 6. Third position chlorine will be here. 3 chlorotoluene. 3 chlorotoluene is the name of this compound. Are you getting? So in case ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು, ಟೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ CH2Cl ಹೇಗಿದೆ? ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಂಬರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ನಂಬರಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, 1 ಕ್ಲೋರೋ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಿದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದ ಗ್ರೂಪ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ? 1 ಕ್ಲೋರೋ. ಅಂಡ್ CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 1 ಕ್ಲೋರೋ 1 ಫಿನೈಲ್. 1 ಕ್ಲೋರೋ 1 ಫಿನೈಲ್. ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು? CH2 ಗ್ರೂಪ್. CH2 ಗ್ರೂಪ್. CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆದ್ರೆ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಥೇನ್. ನಾಟ್ CH4, ದಟ್ ಈಸ್ CH2 itself. ಮೀಥೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. 1 ಕ್ಲೋರೋ 1 ಫಿನೈಲ್ ಮೀಥೇನ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲೋರೋ ಫಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೀಥೇನ್. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು, ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ. This CHCl.
ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ Cl ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಬೆನ್ಸಿನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ this carbon itself, this carbon consists 2 chlorine. Okay, so ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1,1 ಡೈಕ್ಲೋರೋ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? 1,1 ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ, 1 ಡೈಕ್ಲೋರೋ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ, 1 ಫಿನೈಲ್ ಮೀಥೇನ್. 1 ಫಿನೈಲ್ ಮೀಥೇನ್. Are you getting? Ide all the 3 hydrogen are replaced by chlorine. 1,1,1 trichloro, 3 chlorine, trichloro, 1 phenyl methane. Are you getting? In case long chain, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, benzene ring. For this benzene ring, carbon CH2, 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 Cl. Okay, ಹೇಗಿದೆಯಾ? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್, even though it's substituent group benzene, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. 1 2 3 ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಪೇನ್. 1 2 3. In that third carbon will be consisting benzene group. Benzene ಅಂದ್ರೆ phenyl group ಆಯ್ತು. Okay, and first carbon consisting the chlorine. So ಈ root word substituent group ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 chloro, 3 phenyl, 1 chloro, 3 phenyl, 1 2 3, 1 2 3 propane. 1 chloro, 3 phenyl propane. Are you getting? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್, so this CH, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 Cl. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. Double bond needs to get lowest number. Numbering, you need to give numbering in such a way that the double bond needs to get the lowest number. Double bond kadame number barbeku. So 1 2 3. So 1 2 first carbon ge double bond ide. Hauda? So first carbon ge double bond ide andre idu namage root word ina next root word after the suffix ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Root word is 3. ಹೌದಾ? So ಅದಕ್ಕೇನು prop root word. So first carbon double bond ಇದೆ, 1 propene ಇದಾಯ್ತು. So 2 groups are attached. ಯಾವ್ದಿದೆ? ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವ್ದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ? 3 ಕ್ಲೋರೋ, 1 ಫಿನೈಲ್, prop 1 Okay, 1 2 3. First carbon. Here in third carbon, first carbon consists double bond. 3 chloro, 1 phenyl, prop 1 Okay, have you get it? So this one side chain never consider ಮಾಡ್ತೀರಾ? Chain carbon include ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Double bond is also a functional group, no? So you need to include it. OH group ಇದೆ, ಇದು ಕ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಯ್ತಾ, ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ OH ಡೆರಿವೇಟಿವ್. OH ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, benzene. Benzene, one of the hydrogen is replaced by OH called phenol. Okay, then ಈ OH derivatives ಗಳಿಗೆ, this is OH base, to this any one group attach, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಗ್ರೂಪ್ CH3. ಇದೇನಾಯ್ತು?
ಮಿಥೈಲ್ ಫಿನಾಲ್. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ? 1 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. 2 ಮಿಥೈಲ್ ಫಿನಾಲ್. 2 ಮಿಥೈಲ್ ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ನೇಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಕ್ರೆಸಾಲ್. CRESOL. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಮೀಥೈನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಸಾಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಸಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1 OH ಗ್ರೂಪ್ 1 CH3 ಗ್ರೂಪ್. xylene ಅಂದ್ರೆ 2 CH3 ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಸಾಲ್. ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಸಾಲ್, ಮೆಟಾಕ್ರೆಸಾಲ್, ಪ್ಯಾರಾಕ್ರೆಸಾಲ್. CH3 group. Okay, 1 OH, 1 CH3 here. 1 2 3 1 comma 3 methyl, 3 methyl phenol, 3 methyl phenol. ಹೌದಾ? 3 methyl phenol same is called as ಏನಿದು? ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ? ಮೆಟಾಕ್ರೆಸಾಲ್. Very familiar name, metacresol. Okay, so opposite side idra paracresol. COH CH3 1 2 3 4. So that is paracresol. 4 methyl phenol. 4 methyl phenol. Are you getting? So hydroxy group. In hydroxy group, idri jota yavadu bere group gal attach idra. Some other group attaches to this. Idukkondu OH group ondu innond group anna attach ಮಾಡಿ. Okay, ನೀವು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಂಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. Okay, because and further we'll be studying all these compounds only. Benzene. Okay, for this OH and CH. OH is alcohol, CHO is aldehyde. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಗಬೇಕು? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ 1 ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಬರೋದು. 1 2 3 4 5 6 4 5 6. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇವಾಗ ಅದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CHO ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ OH ಇದೆಯಾ? 2 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆಂಜೀನ್. ಇದು 2 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆಂಜೀನ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? CHO ಇದೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬೆಂಜಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್, HYD, benzaldehyde. 2 hydroxy benzaldehyde, very familiarly called as salicylaldehyde. Salicylaldehyde, SALICYALDHYD, salicylaldehyde. Important compound, salicylic acid and salicylaldehyde. Okay, salicylic acid and salicylaldehyde. COOH functional group idre salicylic acid, CHO idre salicylaldehyde. So 2 hydroxy benzaldehyde. Okay, so some other group OH ge 1 CHO aldehyde itta, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕೋಣ ಬೇರೆ ಯಾವುದು? some other group. Benzene, OH replaced by hydrogen is replaced by NO2. Priority ಏನಾಗಬೇಕು? OH and NO2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ? ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಟಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಮೆಟಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಫಿನಾಲ್ itself is prior now. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್? 1 2 3 3 ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್.
3-nitrophenol. Are you getting? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes. Some other group. In case benzene group itself consists more than one OH group. One OH group ginta ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ OH ಹೆಂಗಿದೆ? ಸೊ ನಂಬರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದನಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಬಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 1 2 3. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಂಬರಿಂಗ್ ಅನ್ನ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? 1 2 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬೆಂಜೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಫಿನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1 OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. 1 2 3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? 3 ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಟ್ರೈ ಸಫಿಕ್ಸ್ OL. 1 2 3 benzene triol. Benzene 1, 2, 3 triol. Both are correct. Okay, but you need to be right like this. Benzene 1, 2, 3 triol. 2 idre diol. Even in side chain also, the 2 of compound will be using diols. Okay. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು? Sheila Srish. Okay. 1, 2, 3 triol. Yes. So similarly, some other group. Sorry, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು familiar name ಇದೆ. Important compound. Pyrogalol. PYROGALLOL. Pyrogalol. PYROGALLO. Okay, LLOL. Pyrogalol. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3 OH group ಇದ್ರೆ 3 OH group ಇದ್ರೆ pyrogalol. Similarly, benzene. Okay, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬರೀ nomenclature ಜೊತೆ important compounds ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. These are important compounds. Some way you'll be using either preparation of compound. Next further second year ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ important organic compounds. Okay, so here in benzene group attached with OH and NO2 nitro group ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, NO2. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಫಿನಾಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. 1 2 3 ಸಾರಿ 1 2 3 3 4 5 6 ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ ಪೊಸಿಷನ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. 1 2 3 4 5 6. Okay, so second carbon consists NO2, fourth carbon will be consist NO2, sixth carbon consists NO2. 2, 4, 6 trinitrophenol. Trinitro, 3 nitro group, phenol. 2, 4, 6 trinitrophenol, the name of the compound, very familiarly known as PICRIC, picric acid. Picric acid, very important compound. Are you getting? Next, side chain aromatic alcohols. Side chain aromatic alcohols idre, side chain itself is aromatic alcohol. So benzene group attaches to ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ CH2OH. then the name of this compound is CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಬೆಂಜೈಲ್, BNZYL, ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದು? ನಮ್ಗಿರೋದೇನಿದು? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ CH2OH ಅಂದ್ರೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ OH. ಮೆಥನಾಲ್, ಮೆಥನಾಲ್ಗೆ
ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಫಿನೈಲ್ methanol. Phenyl methanol. Okay, are you getting? Some other group OH hydrox ಬಿಟ್ಟು NO2 group attach ಆದ್ರೆ just nitrobenzene, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಬರೀ NO2 ಇದ್ರೆ nitrobenzene. Okay, so 2NO2 group ಇದ್ರೆ 2NO2 here one ಅಥವಾ here one ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 1,3 1,2 or 1,5 1,6 or 1,5 dinitro or trinitro. ಓಕೆ, NO2 ಗ್ರೂಪ್. ಈ NO2 CH3 ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ NO2 and NO2 2, 1 2 3 4 5 1, 3, 5 trinitrobenzene. If any one group attaches to CH3 group attaches to this NO2, here CH3 is toluene, C6H5CH3 is toluene. So now numbering from this ilizrinda kodbeku numbering 1 2 3 4 5 6 2, 4, 6 2, 4, 6 trinitrotoluene. TOLUENE, trinitrotoluene. Okay, so just very 3 group idre nitrobenzene 1 3 5 trinitrobenzene. NO2 group idre 1, 2, 4, 6 trinitrotoluene. In case benzene attaches to NH2 group, substituted group aryl amine anta kareytare, idakke aryl group attach agodu amine, aryl amine. So this is very familiarly known as aniline. Okay, name of compound is benzene ge amine attach agidiya, benzenamine, BENZENAMINE, benzenamine. Okay, similarly if NH2 and CH3 group are attached, then you need to give numbering to the compound. Okay, so this one is NH2 and this is CH3 group. So 1 2 3 4 5 6 1, 2 1 is benzenamine itself, so doesn't give number to this. Second carbon will be consisting CH3 group, that is 2-methyl benzenamine. So this also we called as orthotoluene. Are you getting? Similarly, if nitrogen benzene group, 2 of the benzene group attaches to nitrogen NH, and this will be here phenyl group and here phenyl group. 2 phenyl group attaches to this nitrogen. So this is called N-phenyl benzenamine. Second year, next in second year we'll be studying about amine chapter, alcohol chapter, carboxylic acid chapter. In there we'll be studying the complete again the nomenclature, but you should know in the beginning itself. Okay, so N-phenyl benzenamine, that too. So phenyl benzenamine means only one, this one. Where is another one? N-phenyl benzenamine is a compound itself. It is also be called as diphenylamine or N-phenyl benzenamine. Are you getting? N-phenyl and benzene group attaches to this N-phenyl benzenamine or diphenylamine. Both are same. If one of the hydrogen in NH2 group is replaced by CH3, NHCH3, then it is called N
methyl. This N group attaches to this some other group. For this N benzene attaches to group this N phenyl benzenamine. And here N methyl. N methyl. So what will be the remaining one? Look here, like this. Like this. Are you following? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ? N ಇದು methyl group ಇದೆಯಲ್ಲ CH3 N methyl remaining is benzenamine NH group ಅಲ್ವಾ N methyl benzene BNZENE benzene amine N methyl benzenamine. So this is in the case of NH2 group. Okay, CH4 group idra benzene with CHO aldehyde group ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ benzaldehyde. Okay, next substituent group ಯಾವುದಾದ್ರೂ functional group attach ಇರಲಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ substituent group attach ಇದ್ರು the respective substituent group ಅಂದ್ರೆ halogen just rules ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, CHO aldehyde. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ COOH benzene ಅಲ್ವಾ, benzene. OIC COH ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು OIC ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟು. benzene ಈ ತೆಗೆದು aldehyde ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ benzaldehyde. Here E is replaced by OIC acid, benzoic acid. Okay, so ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ aldehyde benzaldehyde ಅಂತ one COOH group ಅಂದ್ರೆ carboxylic acid preferential, so benzoic acid. For this OH group is attached, ಇದಕ್ಕೊಂದು OH group attach ಆಗಿದೆ. Then this name of the compound ಇದೇ ತರದ್ದು CHO ನೋಡಿದ್ರೆ earlier ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ benzene ಅಲ್ಲಿ CHO and OH phenol ಗೆ CHO group attach ಆಗಿತ್ತು, salicylaldehyde ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Salicylaldehyde, what I said, not you, what I said is salicylaldehyde. ಈಗ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ CHO group ಅನ್ನ COOH ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, salicylic acid. Salicylic acid, very familiar. So ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ COOH. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು. 1 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ OH ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ನಾಟ್ OL, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ. 2 hydroxy, remaining is 2 hydroxy benzoic acid. 2 hydroxy benzoic acid. Are you getting? So 2 hydroxy benzoic acid is called salicylic acid. Familiar compound, need to remember, salicylic acid. If the 2 COOH group ಈ OH group ಅನ್ನು COOH replace ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ರೆ these are the condition. ಈಗ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ chemical reactions ಆಗಬೇಕು. We are not studying chemical reaction, just for the naming, how to name the compound. Compound ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. For this one, okay, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ COOH, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಇನ್ನೊಂದು COH ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, for this benzene is the root word as it is. Benzene as it is the root word. Benzene E is ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬರೀಬೇಕು, ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. This benzene E, first and second carbon 1,2. Okay, 2 alva. So for this 1,2 dicarboxylic acid, 1,2 dicarboxylic acid, 2 carboxylic acids. 2 OIC acid ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ, benzene 1,2 OIC acid. Carboxylic acid, you can also write OIC acid is same as COOH group. Okay, so benzene 1,2 dicarboxylic acid. So this you need to remember, ಅಂದ್ರೆ 2 groups ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ 1,2 1,3 or 1,4 ಹೀಗಿದೆಲ್ವಾ, 1 4 1 2 1 3. So
from substituting group 2, ortho, or meta, or para. Opposite here, meta and ortho. Adjacent irodilla ortho. Alternate irod meta. Opposite idre para. Okay. For this one, what is the IUPAC nomenclature? Benzene 1, 2 dichlorobenzene, 1 dichlorocarboxylic acid. Dicarboxylic acid. This is familiar compound. Adre idakondu hesiriದೆ. COH 2 group attached ಇದೆ. Phthalic acid, PTHALIC. Phthalic acid, PTHALIC. Phthalic acid, the name of the compound. Okay. COH group ಏನಾದ್ರು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಐಸೋಥಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, benzene 1, 3 dicarboxylic acid is called isothalic acid. Thalic acid ಅಂದ್ರೆ COH, 2 COH group should be there on the benzene ring. That is called thalic acid. Okay. OIC acid yavaga, carboxylic acid yavaga. Why this will be carboxylic acid? Why not it is OIC acid? ಈಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸಮ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಜಸ್ಟ್ here, benzene, CH2. Okay, for this one, COOH, CH2, COOH. Now carboxylic acid, COOH need to get more prior, and the carbon name il ಮಾಡಬೇಕು. 1, 2, 1, 2. First carbon consists carboxylic acid. Okay, root word 1, 2 ಅಷ್ಟ. 1, 2 ಅಂದ್ರೆ what will be getting? Only 2 carbon. In that the group is attached ಅಂದ್ರೆ 1, 2 ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಜೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is second carbon consists phenyl group. ಹೌದಾ? second carbon ಗೆ phenyl ಇದೆ. So phenyl, root word is ETH, carbon carbon single bond, ethane. E is replaced by oic acid. So 2-phenyl ethanoic acid. 2-phenyl ethanoic acid is the name of the compound. Okay. In case idukkinnu ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ, more branching, if the same benzene ring will consist CH2 CH COOH group ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ CH3. Now we need to number as usual. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. more preferential 1, 2, 3. So 3 is a root word propane. E is replaced by OIC acid, propanoic acid. Okay. Then substituted group ida. These two are the substituted groups. So substituted group yaudida? Second carbon consists methyl, and after that will be consist phenyl. 2 methyl, 3 phenyl, propanoic acid. Propanoic acid. If you want to write in detail, idunu ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2 methyl, 3 phenyl, propane, 1 oic acid. Propane, 1 oic acid. So both are correct. ಎರಡು IUPAC nomenclature. So in detail. Okay. Are you getting? So rest few other compound. 1, 2, 3 compounds ana helana. So I'll close. Don't worry. Next, here phenyl group. For this COCl, idu acyl chloride. Idukenu benzyl, BNZYOL. Okay, benzyl, ZBNZOYL, benzyl, BENZOYL, benzyl. So benzyl chloride, COCl, acid chloride. Acyl or acid chloride. So benzyl
chloride. CONH2 idra. CONH2. So benzamide. Okay. In case this will be consist C2H5, C2H5, COOH. H is replaced by ROR dash. ಇದೇನಿದೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ROOR dash ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ C6H5 COO ಬೆಂಜಿನ್ ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ C6H5 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O C2H5 R COOR dash ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ OAT so C2H5 so ಇದು ಬೆಂಜೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಈಥೈಲ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ ATE ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ just a functional group ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. This is how we can able to nomenclate the cyclic compounds. Okay, ಈ ತರ ನಾವು cyclic compounds ಗಳನ್ನ nomenclate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Nomenclature is an important. Are you getting? Hilstidia. So you need to familiar with the naming of an organic compound. Just you need to follow the rules for the writing of the nomenclature. State chain, branch chain, yavaga andre state chain, whether state or bend, you need to consider the long chain. Locant, some of the locant should be low, and preferential order functional groups more than 2-3 substrate group you need to prefer as 1-2-3 di, tri, tetra. Okay, in case of complex compound we'll be using the same di is instead of di we'll be using bis, tris, tetrakis and pentakis or etc. will be using for the complex compound. There are 2-3 compounds. So you need to practice, you need to remember the rules, you need to remember the prefix and suffixes root word. Then you can able to write name of the organic compounds, naming nomenclature. Name the compounds nomenclature of Henry. So tomorrow you'll be having exam, no? So that is the reason. Yes,